mu butumwa banyujije ku rubuga rwa Instagram Healing Worship Ministry bagaragaje ko batewe agahinda kenshi na Cherissa wari umaze imyaka 5 aririmba muri iri tsinda. Banamubwira ko bazamukumbura. Bavuze ko hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, akaba ari icyanditswe kiri muri Bibiliya. Iki cyanditswe kiravuga ngo uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Cherissa, harakaba umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha. Wakundaga Imana n'abantu bayo, wakundaga umurimo w'Imana cyane, wari intangarugero, wari inyangamugayo, wari mwiza imbere n'inyuma, n'ukuri ugiye kare pe. Iyakuduhaye irakwisubije, tuzagukumbura, gusa aho ugiye Imana wakoreye ikwakire, abamarayika bagutaramire, naho mu gitondo cy'umuzuko. Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana mu Byahishuye 14:13 riratubwira ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ni inkuru y'akababaro kumva ko Cherissa atuvuyemo. Benshi babanje kutabyizera no kutabyemera, abandi bagira ngo ni ibihuha. Gusa uko amasaha agenda agahita bahanahana amakuru, byaje kurangira inkuru ibaye impamo ndetse byemejwe ko Cherissa yatuvuyemo. Nubwo bigoye kubagezaho iyi nkuru, ariko reka dukomere tuyibagezeho kugira ngo dukomeze umuryango we n'inshuti. Ikindi tumwifuriza iruhuko ridashira. Inshuti ya Yesu, inshuti ya bose. Yari yasohokanye n'inshuti ze. Ikindi benshi ntago wamuvuga ngo mutandukanye na Healing Worship Ministry, itsinda ry'abaramyi rikunzwe ryakoze indirimbo zahembuye benshi, ndetse iri tsinda yari arifatiye runini kuko yari umwe mu bayobozi baryo. Yitabye Imana mu buryo butunguranye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Ugushyingo 2024 nibwo hamenyekanye urupfu rw'umukobwa muto mu myaka, akaba umuvandimwe wa Miss Umunyana Shanita wambaye ikamba rya Miss East Africa, ndetse akaba yarabaye igisonga cya mbere muri Miss Rwanda 2018. Cherissa uwanjye yari umuririmbyi w'itsinda Healing Worship Ministry ryamamaye cyane mu ndirimbo zinyuranye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, zirimo nka Mwami icyo wavuze, Sinzatuza, Nguwe neza, Tuliza nguvu za shetani, Sinabona amagambo n'izindi. Mu butumwa banyujije ku rubuga rwa Instagram Healing Worship Ministry bagaragaje ko batewe agahinda kenshi na Cherissa wari umaze imyaka 5 aririmba muri iri tsinda. Banamubwira ko bazamukumbura. Bavuze ko hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, akaba ari icyanditswe kiri muri Bibiliya. Iki cyanditswe kiravuga ngo uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Perezida wa Healing Worship Ministry yahoze yitwa Healing Worship Team, Muhoza Kibonge, yabwiye itangazamakuru ko bamenye urupfu rwa Cherissa ahagana saa 5 z'ijoro ku cyumweru tariki 3 Ugushyingo 2024. Ati yaririmbaga muri Healing Worship Ministry, twamenye amakuru ahagana saa 5 z'ijoro ko yitabye Imana. Yavuze ko imyaka 5 yari ishize Cherissa ari umuririmbyi wa Healing Worship Ministry, kandi ko bakoranye ibintu byinshi, kandi ko igihe kinini yagihariye amasomo ye no kuririmba muri korali nk'umuririmbyi washakaga kwiyegereza Kristo. Ati yari umuririmbyi mwiza ushaka kumenya Imana, ariko akazitirwa n'amashuri cyane. Numva mu minsi ishize ari nabwo yasoje amashuri, ariko mu by'ukuri tubabajwe n'urupfu rwe rutunguranye. Yavuze ko Cherissa yinjiye muri Healing Worship Ministry kubera ko umuryango we wasengeraga muri Power of Prayer. Ati twabanaga mu itorero, yaje nk'umwana w'umubyeyi mu itorero, kimwe n'abandi babyeyi bose twasenganaga bifuza ko abana babo baza ku murimo.
bagakorera Imana, nawe nubwo buryo yajemo. Amakuru avuga ko ku wa gatanu tariki ya mbere Ugushyingo 2024 Cherissa yizihije isabukuru y'amavuko, hanyuma inshuti ze zikomeza kumufasha kuyizihiza kugeza kuri iki cyumweru tariki ya gatatu Ugushyingo 2024, ari nabwo yasohokanaga n'inshuti ze. Ubwo yari kumwe n'inshuti ze yakomezaga kuzibwira ko ashaka kujya kwifatanya na korari. Mu gihe yiteguraga kugenda abanza kunyura mu bwiherero, ariko inshuti ze zakomeje kubona ko yatinze, zitangira kwibaza uko byagenze. Bagiyeyo basanga niho yaguye. Cherissa yaraherutse gusoza amasomo ye muri kaminuza ya African Leadership University kuwa 15 Nyakanga 2024. Yifashishije konte ye ya Instagram yari yagaragaje ko yishimiye kugera kuri bachelor's degree 2 ndetse na masters 1. Healing Worship Ministry kuri Instagram yabo bagize bati uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu ngo baruke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Uyu mukobwa bigaragara ko yarazi kubana kandi akabana n'ingeri zose, kuko ibyamamare bitandukanye hari nka Miss Muyango aherutse kwambarira mu bukwe bwiwe bwo bajyaga gusezerana, basezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imiryango mu bukwe bwabo. Na Kimenyi Yves bashakanye, Muyango yagize ati ndababaye kubyakira ariko Imana ikwakire mu bayo. Cherissa, abaririmbyi batandukanye nabo bagaragaje ko batewe agahinda n'urupfu rwa Cherissa. Reka natwe twihanganisha umuryango we, inshuti ze, tubabwire ngo Imana ibakomeze. Biragoye kubona amagambo twabivugamo, ariko reka tubasabire ihumure n'inkomezi bituruka ku Mana, ubundi nawe tumwifuriza iruhuko ridashira. Naho mu gitondo cy'umuzuko tuzongera kumubona. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Holy Room, kandi Holy Room twifatanyije n'inshuti ze, umuryango we n'abandi mwese mwari mumuzi, mwamumenye, mukamenya ibikorwa byiwe byiza, mukamenya ukuntu yakundaga Imana, mukamenya n'ukuntu yakundaga abantu b'Imana. Shalom. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko
yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe araruhumurizwa na Yesu